Pero dato mga late tuners, good morning, good morning. Antes kita yaman commercial break mga partners na magkwento kita na ante acercal mga hasta este mga tiempo hindi patakaba se kaba mga road widening projects no. Uno gani ali el mga takaw sagat kanaton trapiko es ali na Santa Cruz no. El camino Anchauya pero este mga tiempo hindi pa bienta pwede usa ko na ese 100%. Asigun ese atin concerned citizen kumigo kyo yan text enante kay ella pwede kita man cover ali enante mga si partner Jonathan tala pa también na lugar. El date started is January 2019 pero sigun el revised niya daw sa mga partner kay si mila kita lang na project number arriba el numero ta prinsipya with 2017 como code gale sa mga partner kay sigun este proyekto 2017 pa debia prinsipya o kaya siya tinepondo ka tiempo pa de 2017 mga partners. So importante sabi kita sa mga partners kay quiere decir ang sina de largo tiempo kita ta espera para kompleta lang este proyekto gani ali na Santa Cruz mga partners. Nakukwento ng mga proyekto mga partners na continua man monitor el entero personal news team del Emedia con este mga proyekto mga partners. Por eso, taki también para dale ka natin live report si partner Joseph Sosobrado o si Ondele Partes sabi kita mga partners un rato. Emedia Mo live report. Talyauran na Artelim Boulevard mga partners si partner Joseph Sosobrado. ¿Qué tal mga proyekto na Boulevard? Partner Joseph Sosobrado. Yes, hasta este mga tiyendador at continua ang proyekto del gobyerno lokal. Akibisyon na Artelim Boulevard. Donde yan ang ibakarapan at pagdito-dira tiene negro tolen. Ya pone sila kay alipadar ya pone el como stage. La preparación tan dahil para na Fiesta Pilar sayang kita basta Fiesta Pilar padar tali sila taas aquí sila taas el regata aquí taas kita pada antes pwede ase pero hindi kita pwede mira si padar ako ta carpooling ako ta indikasi kung sa proyekto si cuánto dia trabajar con si quien el contractor no aquí padar ta pwede kita mira. So, hindi ko lang kaya na Santa Cruz partner taman Puklaya. Sí, pero que tenga papadero, tiene yan explain na kapulong at para sila area, el escalera, donde pero ako ba nag-apply kita kay yung indikasyon ko sa klase proyekto, si el contractor, si Cosa, para Cosa pero ya tiene que dar la información con cuántos los residentes también, kay ito nila pa din, el preparación para na stage, para na regata. Por eso tiene el escalera, until stage. Entrando ka sa bagay dahil Tres Marias. Takalon dia man lockdown dakal dia partner. Yung lockdown tali. Wala ko dali. Ese Tres Marias. Yung lockdown. Entrando ka sa bagay. Esta la sitwasyon aquí. El stage ya construir el gobierno local para la preparación de usted para la Fiesta Pilar. Donde ganó la actividad aquí por Trinidad. La regata, la situación aquí padre. Mientras alguien bilang que está continua lang siempre la construction padre en la island along de Manada Kim Tanjaging. Continua lang siempre sila ya. Manada pa sa bunga. Yung matagal kita ya padre doon, sa kita ayer. Pila sila, ya bunga ulit. Ya po na ako magkita puno na siguro pinagkambyo na magdatan sa mga disenyo. Razón para kita sila con otro design time pader. Ito po na nila, mansiguro lang kita pader. Wala po si Pakilaya di mabuling el de aton Artelim Boulevard. Plastic bottle. Todo, hindi na ito klase basura, taki pader, diaper. Todo mga basura, taki, medyo na basura tayo lang natin partner pero ang mga todo dia asina el sitwasyon na dulibat dulu mismo hindi le wala pa rin napabayaan problema sila mga tumpok di plastic pa rin mga barbecue taki pikikyam na sabi to partner kay maskin de noche ya pwede mira na mga-post na Facebook de cuantos mga residentes el otro partner ya tabire tamen otra vez man standby aligane diga de noche kay siguro miss sila ali pero el mantenida de limpieza ali na lugar debe continua tamen di ba?
Era, bonito nga implementa era sila partner, poneste, dali ba sanction kung sa kita bindi partner, sinita iba tinatila sa ako. Kaya din primero, kaya pilmi kita ase ere, kung nasa ganit sitwasyon na kina Artilin Boulevard, mga tatbenta, mga pikya, mga barbecue, mga finger food, dali ba sila nila mga sako yung partner? Para mga basura, sila punay ko na basura, pero aura, tamira kita, kaya lang, tadihalang sila partner, esperando pa kamanyana kin ay barre ko na nila mga buling. Kaya diha sila, panloy tapin sila durante el noche. Na, tormento kita sa sina, siya kaya bila kita ulit na dante sa tadihalang otra vez sa mga basura alin na lugar. Kaya debe continue kaya mga yatene era, mga mekanismo po na lugar. No? Como, mga basurahan partner na masyali? Na basurahan partner, tanya basurahan partner, pero... Mo ita may kenta pipina. Ano yung kenta kolekta? Buat partner, Lego, siguro Lego, kolekta si Lego, pero ara, may kita ko sa tapo di mira kaya kolekta partner. Mira ko ba, tanya basura ko. Lleno se de basura. Aquel ba drum la curta. Ese es la yapone. Allá está el delando de tiene tricycle, tiene allá. Lo mismo allá delando, pero allá mismo está de la punta donde van a dar tan jogging enfrente de la Pilar College. Tiene man allá, pero hay mucha gente. Costumbre de que mga gente. Ahora que la yapone, dejalan sila ka ng basura niya pa na. Sila ka sa basura niya, mga rapper, tiene sa mga karton dahil mga sadar na mga food chains. Tadihalang sila, todo, amo sa tapasat ng tormento, takay sa para na agwa, resulta pa rin. El agua na ito na Boulevard, yun marada basura lutaw. Partner, puwera ko ng kwento yung basura di aton. Taliara dito camera focus con este proyecto del local government para na ese ya sementa para según hacia el stage para prepara con el regata a este Benedero Hermosa. Ese sí puede ole mandrisum mag actividades di aton. Interesado yung partner, ya cuando sementa se, ya kita ya el beachfront ali adelante con ese. Direkta ese para namar. Direkta naman si partner. Ya afuera sila pala, mira sa mga poste-poste, mga foundation partner. Tani po, ese o, ya kabas nila kita, ese partner mga kapilya, tabuya, ako bangko. Ako si bangko, ya po na sila, ya kabak kita, este partner, mismo este kat lukuan partner, mira to, ya bungka sila po ng mga bricks. Na hindi ba kaya man bricks man sali? Paralya na pantala, acerca na pantalan area ya, hindi ba? Yaka ba ko na si bungka otra vez mga bricks ali? Sí, mira tu partner, ese na video dito, saan niya sila punta, bungka ya si partner. Ya kita sila po ng bricks. Mientras, aquí din, may mga bricks, ya kita tamen, bungka ya tamen. Na. ¿Por qué kasi kita también el bricks? Ito el gastos, partner, el gastos de este. Grande liya gasta antes el gobierno local, ahora nisita, bungka lang kita uli, kay tinan kita otro plano. Na, bungkaw, sayang ang mga bricks, oh, intakto pa kasi partner. Yung mga bricks, partner, solid bagat pero yan nakita ko neste, mira sa kilaya. Magakien ka natin tene live feed na dila mga social media accounts. Tapos ka natin mira na diaton mga channels na TV, cable TV. Tapos doon sa mira, sa sinara mga partners sa sitwasyon, ali na Artilin Boulevard. Mira to, ya kita ko ng bricks, talilang tumpok el bricks, el kabila, onde kita ko ng bangko, talilang también. Kaya makamiedo, mira to padera, este señor, este tamya, mira to, jadi dialetan niya kabila, padera. Kinantes, mira inanden, jadi ang físico. Ya bungkal mga bricks, patil magakal nuevo mga benches yase para man revive era kal antes beauty del Boulevard. Ya ka ba tamen bungka partner? Ya ka ba tamen bungka partner? Kay este area, la kaparalya na entrada del pantalan lokal de atul, ang birada, bricks kasi todo partner. Na. El gastos ya que me gane, de pagane po rin turnover, nakitbo kaya. Ako kita ulas kita pone kita. So gastos, tendel publiko ete. So poco gastos lang. Bonito pense kay kasi development activity na.
Pero, ya tiene si budget del otro pagayot con la beautification pa din, adentro era dentro el project ese beautification del island, adentro kaya mencionan niya, man, entero Artilim Boulevard. Pero otro ito sa ara, bungkay tamin, otro ito sa ara, ya construir stage. So, kapulo ko na mga fan. Mientras ilala na punta, may pakaba, tatakya tayo sa prinsipya. Okay. At di na sitwasyon na kipader. Na kaya di sir partner sa lesson area on the two ya sapay kita ya kunal mga benches akal tadali ka naton mira el old vibes o yaman ato ba di antes itsura kat del Boulevard partner na kaya di sir el takeda li ara portion dakel kenya lang semblance o semejante kila el forma de antes akaya lang alya na puntas para na sanggunian pero nung sabi kita baka kambye tamin kila plano partner. Maganda niya bunga pa din. Mananatan niya bunga mga presya kita. Kaya buwera sila. Kaya niya otro po na disenyo na medyo. Na, sige lang partner. Nagkabasan. Tingnan pa din. La mas reciente update at ang kamuli mga video lokal. Ibis po na Artilim Boulevard. Hanggang sa mga tiyempo. Hindi pa siyempre takaba. Joseph Sosobrado, 105.9. Emedia Mo. Solid. Okay, so mga partners, amogal si partner Joseph Sosobrado. Emedia Mo. Live report. Alibagan natin ang mas resyente ng mga proyekto. Aligana na también na Artilim Boulevard. De mina ustedes, ta continúa ya que al de adelante de la Brent y adelante del Tres Marias. Pero cambio yung forma mga partners, ha? Talegre sigun ang stage kaya sigun ta prepara para el regata. Para na hermosa. Amo ka nito natin priority na aura, no? Alegra yung stage para na Benedero regata na kilaya lang te. Kabara style mga benches akal tadali ka natin el old vibes. Ato ba de antes kwan? Akal mga hoben di ato no yung miral de antes akal old, simple, classical boulevard. At tabla pa gani the Boulevard of Broken Dreams dol Cambiao la forma mga partners, no? Ustedes se cuidao, dale la opinion si Kilaya Balandan sa DSLE, ha? Natin nagantabla ki si Ma'am Emilia Christian. Sayang ang sen. Tupaw, no? Nuevo pa kang mga bricks alyan, na kambya man. Na anyway, mga partners, ano tayo kita, kaya apigian kita ora. Kaya ora mga partners, dahil ka natin otro live report si partner Cap Fred Atilano. Leaking agua na kwantos ng mga lugar na Putik Highway. Amo al sentro na reklamo. Kapred? Yes, partner Mark, como siempre, tupo leaking na kwantos ng mga lugar ang kinaporsa doon parang iputik yung particular na highway. Kita po na ito ayer sinigita si heavy traffic na lugar. Donde siya kausa namin problema na highway. Ipapausa ko na at siguro mga partner sa observasyon at kinalugar, yan pwede tagyan sabi sila ay portaw sa Conela traffic partner kaya sinag kanya man-slide kahit sa particular lugar na pwede ito araw nira no? Kaya traffic na kamino diyan mga get na kami natausap ko na sa sidewalk so visible agos sa mga momento akin unang kalayat at siya lameta po na kamataginda ng kanal kaya sa otro lugar na diyan na pwede itamira mag-aagwa linking onde-onde pero diretso ng kanal. So ito mga comparison natin na lugar. Punta ako na dahil di ba natin sa Navigation Center naman natira, yun ba problema? Bata pares sa mga momento pwede sa observa kaya naman slide yung makahuya kaya manada natira. Por eso di ba lang sa natin yung kaya natira sa anda kasi partner no? El agua na morning glory na kita di ko mo kasi na diyan na assessment kaya check kita siyo tapares kaya akinis mo na umpader pasale el paresami del agua so quiere decir generally na din sa hindi sila ka pwede punase por causa el agua para que afuera tinda amo sa rason na ginagawa sayang ngayon nandang feeling posible hindi sila naman pwede man-detect rego o araw na ito pwede kita magkwento ko na duenyo desde para ver pwede man. Pero limpyo la agua taman leaking partner. Okay? Limpyo la agua taman leaking. Limpyo la agua na por eso uno de mga problema posible la duenyo desde connection de agua sino la problema
para ver pwede kita ibita pa mas de mga desgracia sa amin so abahadas aquí malandong el pasaan kami na size kung mas malandong ikombina kita luego con el oficiales de barangay que encargado na sina clase para ver si con este problema que enfrentar tanto de mga vivientes na ligantes caminado sila cuando heavy traffic y ahora visible malodo malandong ang camino por causa con este agua que te sale aquí na pader ya patay natin no ya pa kumigo kapre bueno pal pader maagwa no andi na kayo andi na to nagsayang ganyan nila ako sa sali na Father Mark. So, kaya mas presente atin, Lego, sa mga kagitan, mas din mga-detalye ko ng barangay para magkwento kung nasa dueño de la linya, si Aura takaw sa problema, pagkasa ko ng agwa, kita mandiki, at na portion of highway, del Putik, mga partners. Para na report of Guadlo Morning Edition, Top Fred at Milano. Emedia Mo, solid. Emedia Mo. Live report. Gracias partner Cap Fred Atilano. Yating mga barkada ali, especialmente si Cap Jerry. Pwede lang kaldayin mandamira Cap Fred, no? Y también por los mga oficiales del barangay. Kay de verasan akala niya pasada sidewalk yan, no? Kasi mga tiempo aga-aga siya nila mga tapasa pa man jogging, basi man landog-landog. Pero tamira yun sila malang kala atensyon del residensya y del propio opisina. Pwede daw yung mandamira si Cap Totong ali na barangay Putik, mga partners, no? Antes kita determina, siya na lang kita uno additional news, particular alina Costa Oeste. 4 mga nurses desde Labuan Public Hospital yaman positivo na COVID-19. Es el cosa mismo confirma el jefe del mencionado hospital, Dr. Waldo Manday Alhaj, na Emedia, donde el uno de estos yaman isolate ya na yung test isolation facility na sinunok, mientras el 3 yaman isolate sila na dila nuevo building lokaw na atras porsyon del hospital, considerando no hay asigun bakante na isolation facility del gobierno lokal. Aumento pa desde kay asintomática según el 4 mga nurses y en buenamente de estos kondisyon. Si Dr. Manday habla kay el 4 mga nurse posible a contagiar con el mencionado virus. Después estos asigun amo el dale pari con el un preñada mujer desde Barangay Labuan, quien ya sale positivo también na COVID-19. Después queda positivo, enseguida se llaman isolate sila con estos y hace sila el mga health measures na hospital para asegurar kay hindi mas mangkalayat el virus. Donde cada a las 5 del tarde ta conduce sila el disinfección na todo facilidad na hospital para asegurar kay safe este para con el mga non-COVID patient quien tanda na del hospital para pedir asistencia medical. Amo ko mga partners, el mas reciente alin na Costa Oeste, particular na Hospital de la Labuan, mga partners. Mga partners ay pone que kami, mira sabi kita, developments de ese Lego, mientras sa continuan monitor el entero porza del news team del Emedia, mga partners. Mga partners, no yung mas kita ora. Muchas gracias kung mag-Kenya ka ba man-tune in ka natin. Ita continue man-tune in todo el dia. También ang mga kita man pahabol aki, si siya ng mga kota man follow-up kill kamino también na luyahan kay Malo kayo. Dahil kita sa mga partners, si Sir Marlon Arquiza, yaman message na dato na Report del Pueblo Morning Edition wall, no? Dahil kita sa news team, Sir Marlon, para pwede kami también anda ko na si Mira Ali. Sa mga partners, mas kami ora, hasta kailangan na kita otra vez. Por parte, syempre, di partner Ray Bayona Bayuging, si Mark Alviar Saavedra, Emedia Mo, solid! Report del Pueblo. A call for transparency and accountability. I-comment lang ako din Mr. Chairman, otro día tamanda kanaton man approve. So meaning kompleto el papeles. Ahora tapili kita el papeles, araman repair sila na city legal. So medyo akelo. And another question aki na este 4 proyekto, pwede ba kita man approve after Yasel project? O onde ba una debe una? Man-approve na kita cover Yasel project o tayo sitwasyon aki una Yasel project cover aura tapi diganto ng approval. That's amo sa uno pregunta na committee. Just a direct reaction, Mr. Chairman. Look what was endorsed to us. What was endorsed to the Sanggunian? The contract for approval because the source of funding is lump sum. All we have to do is check in the budget. Is this
funded by a lump sum appropriation. If so, we approve it. I don't know, the commission may be liable for abuse of discretion. That's what I feel, administratively. A call for transparency and accountability. Solid! Andre, saan ka pupunta? Diyan. Magpurinda ka dong? Opo, isasangla ko to. Sure. Padala mo sa tatay ko. Anak, tanggap ko na. Mabilis talaga. Selfie mo na. Sure. Barato, paspas, walay hasul. Buntis ako. Sigurado ka ba? Baka eskapa to kumigo. Kilala kita. Uy, lasing ka na. Ayan! Come, baby, let's go! Ikaw naman kasi, di mo sinusunod din nanay mo. Bakit di mo tanongin ang kaibigan mo? Buntis pala si Bea. 15 anyo lang, boss. Pensaba ka mo sa mga tiyempo, kamo mga jóvenes, pode na din ang pensamiento, kay kami, hindi kamo ka namong gana. Ano? Palalayasin mo ko? The E-Box Update. Siyempre, alegre kami. Kay through e-box, klaro kami mira, kay bonito al yung reception, pati kami aki, updated kami ng mga notisya, bonito el e-box, Emedia e-box. Con mga bibientes, para mas klaro, mas bonito, mira ustedes el mga notisya na Emedia, bonito que el chene e-box, bonito el e-box. Apuraya, Imalavel el E-Box akilang na Emedia Station. MCLL Highway, Divisoria. Sabi, isale informaw na maga-importansya del maga-ordinanza que tiene el Ciudad de Zamboanga. Junto con el Concejal de Distrito 2, Concejal BG Gingona. Este el programa Ordinanza del Masa. Let's go na with BG Gingona. Every first and third Wednesday of the month, alas 9 hasta alas 10 del aga, akilang na Emedia Mo. Solid! Nandito na sa Zamboanga Peninsula, ang ice candy ng bayan. Frostville Ice Candy. Ito ang ice candy na kinagigiliwan ng lahat. At ngayon, pwede mo ng pagkakitaan. Mga partners, be a Frostville Ice Candy reseller at kumita araw-araw. Tawag na sa 0905-797-7266 o sa 0920-618-9164 o bisitahin ang Facebook page, Frostville Ice Candy Zamboanga. Basta Frostville Ice Candy, ice candy ng bayan. Nakakatakam, malasa, langhapin ang sarap ng McQueen's Chicken Inasal. Isamang barkada at buong pamilya at lasapin ang McQueen's Chicken Inasal. Tara na sa 3 McQueen's Cafe Restaurante nang matikman ang kakaibang timpla at nanunuot sa sarap ng McQueen's Chicken Inasal. Ang 3 McQueen's Chicken Inasal ay hinalo sa McQueen's Special Sauce na handog namin para sa inyo. Sulit na sulit din sa iyong pang-araw-araw na budget. McQueen's Chicken Inasal. Mabubusog at mapapa-unli-rice ka sa sarap. Usapang PhilHealth. Tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. Usapang PhilHealth sa Emedia Mo. Solid! Zampen Medical Center. Right care, right here. Kaya kami pupunta dito kahit malayo kasi biglang natutugunan yung pangangailangan ng mga pasyente. Kung baga, ini-entertain ka nila agad. Ito po si Derhana, taga Kasanyangan. Thank you so much, Zampen. For outpatient,
You may call 955-4579 for your checkup appointments, or you may call the mobile number of your doctor of choice. Available specialist: dermatologist, EENT, eye, ear, nose, and throat, general and cancer surgery, Zampen Medical Center. Always ready to give you the medical attention you need. Glass, windows o sliding doors ba ang hanap mo? Sa NLGS na! Sulit at garantisado pa, NLGS Glass and Aluminum. Also available sliding windows, frameless door, patch fitting door, shower enclosure, fixed glass partition, steel casement glass, French window glass, jealousy showcases, store front glass cladding, and screen for windows and doors. NLGS Glass and Aluminum. Now located at Fidco Building, Veterans Avenue. You can call us at 993-0053, 992-1786, or 926-1211. They have also other branch, NLGS Narciso Glass Supply, located at Magay Governor Lim Avenue. NLGS Glass and Aluminum. Southern City Colleges, the school that cares. We are also calling our students who are graduating from junior high school for moving up, our senior high school graduating students, and our college graduating students. We are calling for all of you to contact your respective deans or your principal, because we will be having a virtual graduation and virtual moving up. So for our junior high school, our schedule is August 26, 9 a.m. For our senior high school, it will be on August 27, also at 9 a.m. And our college will be on August 28, 10 a.m. So STD aton virtual graduation will be a live coverage with our media partner, Emedia. Kaya kami, todo mga graduating students di aton, kaya sabi that our virtual graduation are on these schedules. So if you have not contacted yet your deans, please contact your deans, and your deans will also be available for you. Just visit our website, visit our Facebook page, or Llama Aquina Southern City Colleges, 991-1847. We are open from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Southern City Colleges, the school that cares. Price Gas Delivery Service from Monday to Sunday, 6 a.m. to 8 p.m. Just call hotline number #98000. That's hotline number #98000. Initially accessible through PLDT landlines. Smart, Sun, and Talk and Text subscribers. For TM and Globe subscribers, call 0966-564-2423, 0966-564-2424, 0966-564-2425, or at 0966-564-2426. Price Gas Zamboanga. Additional new sales center. Tetuan Sales Center. Zone 4 Sales Center. Kulyanan Sales Center. Kuruan Sales Center. Vitali Sales Center. Guaranteed 1-hour delivery. Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Zamboanga, di ato este. Emedia Mo! Solid! Basta reklamo, Emedia Mo! Solid! The freedom of expression. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. The Bill of Rights. Under Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Under Article 3, Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized
access to official records and to documents and papers pertaining to official act, transaction, or decisions, as well as to government research data, use as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. This is your right, the freedom of expression. Mga partners, 7:15 in the morning. Media Mo. Buenos dias mga querido radioantes and televiewers. GIL Klima ko checking in para con el diaton solid komentaryo, solid editorial. Mga bisinos, televiewers, si Chene Ara, gente na Zamboanga, el que ta entende cosa el que tapasa na konseho lokal na asunto. Dale ba authority kun mayor para pwede paga con el 4 mga kontraktor el cantidad de 20 millones de pesos? O debe anay klarifika cuantos magapregunta? Si Chene gente ara na Zamboanga, el que all out support pa siempre con el cosa quiere el City Hall para pagar con el mga kontraktor maskin yakabaya el proyecto no hay kontrata, ya principal proyecto no hay budget. Tamirayo otro de ustedes razón y motivo porque ustedes ta cree que debe darle el authority con el alcalde del ciudad. Media Mo. Pero si ustedes ta sigui con el conscience black na consejo mga vecinos, posible este diaton comentario ay puede ayudar a abrir el pensamiento del mga quien quiere gastalsen del pueblo. No hay claro accountability y no hay transparency. Media Mo. Una-una aquí mga vecinos, quiere kita entender como cosa el mga kontraktor y explica. Por amor de ayuda con el Zamboanga, por amor de ayuda con el diaton zamboangueños que está enferma. Ya conforma kami hace el proyecto no hay kontrata. Ya procura ka namon kumbinsi el gobierno local, el oficina del diaton ingeniero y del alcalde Ben Clímaco para hacer el proyecto maski boca-boca lang. Kay allowed daw under na presente pandemic, presente ley del Bayanihan 1 que tiene kita na diaton país. Media Mo. Mga vecinos, querido radiantes, permite conmigo este día hacer repaso cosa vaya pasa ayer durante el ikasegundo committee hearing acerca este asunto, mga vecinos. Una-una, el issue aquí, debe ba darle authority con el alcalde para pagar con el mga kontraktor? Justo ba cosa taase el mga konsehales para saber y entender el público que modo kita ay gasta o que modo kita ya gasta con el cantidad de 20 milyon? Media Mo. People's money, taxpayers' money. Cosa klase ba el proyecto na Ecozone? No question. Importante el proyecto. No question. Necesita kita con el proyecto. No question. Tiene mga kontraktor, quien quiere ayuda. In unison voice, kita taabla. Justo lang se, cosa sila ya ase. Necesita kita con ese mga facilities. Pwede ba kita ara abla? Kay pwede kita ara usa razón con el Bayanihan Law para man circumven con el diaton mga leyes el que necesita transparency. Mga vecinos, querido radiantes and televiewers, ayer, durante el committee hearing na konseho, un konsehal una el que pregunta, cosa ba klase el proyecto? Cosa ba kita tang kwento klase de proyecto porque alcanza 20 milyon el cantidad? Mga vecinos, querido radiantes and televiewers, presente ayer durante el committee hearing, via Zoom, no hay si Mayor Beng manda con el mga resource person atende in person allá mismo na konseho.
Uno del mga quien talla el importante persona na aspecto legal. Aspecto legal talla si Attorney Carbon. Habla si Attorney Carbon, no quiere le ang sinasetting. Keryo era que el personal yo talli na konseho para pwede kita mangkwento en bonamente y manentendihan. Pero hindi yo el mayor. Si mayor yamanda kumigo, vaya Zoom lang. Aquí lang kami na City Hall. Junto con el BAC Chairman Erwin Bernardo, junto también con el Engineer del Pueblo Chris Navarro, junto también con Dr. Elmer Apolinario y otros pa mga quien ya pwede mangkwento mga vecinos. Habla si Mayor, no más anda na konseho. Aquí lang kumigo na City Hall via Zoom. Contestar pregunta. Mga vecinos, querido radioyantes, lejos ba, Madam Mayor, el City Hall para na City Council? Cosa bagayot el dito yung motibo y razón porque no quiere tú con el mga konsehales personal mangkwento con el mga konsehales diaton. Cosa bal dito yung motibo porque no quiere tú con el mga department heads, el que quiere decir. Anda na konseho iman face to face con el mga konsehales del komite. Na diskusyon ayer mga vecinos maskin pakemodo el chairman del Committee on Infra si Consal de la Cruz, hermano Monsi, yarindi gracias con el mga quien atende por medio na Zoom. Hindi personal, audio lang tutawi, quebrantaw pal signal. No hay manentendihan cuantos mga palabra, pero yarindi gracias el Consehal Monsi Chris. Pero hindi sila satisfechao. Virando con el pregunta, ¿cosa ba klase de proyecto el que tamangkwento el diaton gobierno local 5 milyon cada uno que ay paga con 4 maga kontraktor? Pregunta di Consel Jerky Valesco. Emedia Mo. Sir, buenos dias. Just for the record, the nature and title of the project is construction of a ligtas COVID-19 building. Can we be clarified? Just for the record, what is the title of the project? The title of the project. Title? Yeah, title of the project. There are 4 projects here. Construction of the COVID-19 Center Community Isolation Facility Building at Zamboanga Ecozone and Freeport Authority, Talisayan, Buildings 1, 2, 3, 4. So, for the record, you made mention that it's a construction of the so-called ligtas COVID-19 facilities building. So, in actuality, the building is already in existence. The building is existing at the Ecozone. What the city did was just to put the division inside of an existing building. Mga vecinos, klaro na premise del discussion dila na konseho. No ay kita construe building. Yaman provide lang kita mga cubicle, division. Inuay kita construe building. Alya pa lang mga vecinos, pwede kita pensa. Alcanza bagaha 5 million mga vecinos el gastos kada building. Cosa bal necesita na konseho el diaton mga department heads que tapidi el alcalde. Tapidi, authority, mga vecinos, con el consejo para pwede el alcalde firmal kontrata y paga con el mga kontraktor. Emedia Mo. Cosa al base de ese mga vecinos, el City Legal Officer del ciudad, si Attorney Carbon mismo, ella explica, por medio de un carta con el consejo local mga vecinos. Yaman side pa si Attorney Carbon, legal jurisprudence. Baho na ley, necesita do gayod
el Consejo Local Dale Authority con el alcalde. Ese el carta talina TV. Mira ustedes, entiende y lee. Ya escribí carta el legal officer con el diaton Consejo Local que ta puede gane pedir era el authority con el consejo, dale con mayor para poder si mayor firma el contrata. Ese el cosa posición del diaton legal officer del ciudad. ¿Sabe ba vosotros cosa pasa ayer durante el día de deliberación, mga vecinos, queridos radiantes? Si Attorney Carbon, el legal officer del ciudad, que taman advice con el alcalde, ya declara a different kind of idea, a different kind of pronouncement, y este el de suyo posición. Emedia Mo. It says here, I'm reading section 3.5 of Circular 01-2026, April 2020. Upon the award, the supplier shall enter into contract with the procuring entity. The hope or his duly authorized representative shall immediately sign the contract or purchase, provided that all the documents required to be submitted prior to the award are complied with and the OSS has been submitted. So it would seem that under this Emergency Procurement Act, there is no need actually of a council approval for the contract to be signed. I read that... Ese, mga vecinos, el mga palabra del un retired judge. Apparently, his statement runs in full contravention con el di suyo mismo mga palabra na karta. Na karta ya hablale, yaman post na TV en antes. Sene pa kaso mga vecinos, jurisprudence yaman side. Desisyon daw del Korte Suprema el klaro ko sa tabla. Ansina klase de proyekto debe pasar na konseho para el approval. Na palabra di suyo na karta. Aktual, ala na konseho, yablale, akio tabla na bayanihan lo, mas kinhende, mas nesesita o pasapa na konseho. Puede ya el alcalde firma el kontrata y paga con el kontraktor. Emedia Mo. Flip-flopping tabla sila mga vecinos. Legal minds del ciudad. Otro cosa tabla na karta, otro cosa le tabla personal allá mismo durante el hearing via Zoom tamang kwentole. Cosa immediate reaction mga vecinos del mga konsehales kita pregunta, hindi ba habla tu necesita el firma diamo na por eso ganit nakikita ara? Necesita lang kami cuantos dokumento antes kami de firma. Porque tu ara tapo de habla kay hindi gali necesita el diamon firma. Uno del mga ken ya extraña dayon ya espanta. Konflikto el que enfrentale na di suyo pensamiento si konsehala sisterly yours Beth. Emedia Mo. Last July 3, 2020, you wrote the city mayor, Mayor Maria Isabel G. Climaco, and may I just read the letter, We are forwarding herewith a contract agreement for the infrastructure project, construction of the TAS COVID-19 Center. Okay, obviously this is for there is an obvious need for a covering contract for every specific project that in turn requires approval by the Sanggunian. You cited Kisimbuing versus Garcia. Premises considered, we respectfully request that herein contract agreement be forwarded to the Sangguniang Panglunsod for approval and for authority of Her Honor to execute and sign the same for and in behalf of the city government of Zamboanga, with information that the herein contract agreement had been reviewed and found to be in order. On the same day, the mayor wrote to us on the same day seeking the approval of the city council. A while back, Judge, you mentioned that there was no need
for the city council's approval. So I just want to be clarified. In the case of the isolation center, do you need our authority, or can we just ask the mayor to pay? Your Honor, we indeed endorsed to the City Council last July 3, 2020. These contracts we are now dealing with, asking the Sangguniang Panglungsod for approval or authority of the mayor to execute the contract. We have been doing this, Your Honor. Okay. That's why, as in this case, as in previous cases, we always endorse all contracts where the lump sum, the appropriation is in lump sum to the City Council for its approval. And we could not remember of any contract that was disapproved by the honorable members of the City Council. Okay, so let me be clarified. Do you still need our approval or not? Well, Your Honor, if you will give your approval, of course, we will need your approval. We pray for your approval. Thank you, Atty. And quandary, full of confusion ang mga konsehal. Yabla el mismo legal officer under the present bayanihan law, hindi na gana kami necesita pal pirma de ustedes. Pwede si mayor pirma without authority, ipaga without authority. Pwede si. Yan react si konsehal Jan Dalipe con ese klase de argumento después que apodele uwi ko sa Yabla. El mismo city legal officer del ciudad, mga vecinos. Emedia Mo! Judge, I appreciate your statement earlier. Yabla 2, under the Bayanihan Act, no need yael council approval of the contract. The mayor can pay right away without the council resolution. Your Honor, may I clarify? That is my personal opinion. Desmayado el actuación de Consejal Jan Dalipe, igual con los demás mga konsehal. Imagine vosotros representing the office of the mayor, representing Zamboanga City, our city legal officer, former retired Judge Carbon, Yaabla, personal lang aquel di mio, hindi kel ta representa cosa quiere el diaton mayor, hindi kel ta representa cosa el ciudad quiere. Di mio lang kel personal. Can you afford to do that, Judge Carbon, before the public? Can you afford to do that? Yes, you did. But you were so confused durante el cosa tu tiempo ya puede hablaan sina mga palabra. Na dito yung karta, please, flash on screen otra vez. Necesita kami el de ustedes firma. Allí el karta. Na di suyo mismo argumento na konseho, ya hablale, maskin hindi na ustedes firma, puede si mayor firma con el kontrata y puede paga con el contractor. Ese ba mga legal opinion binding mga bisinos? Yan retractle immediatamente. Di mio lang kel personal. You are putting yourself in a very compromising, precarious situation, Attorney Judge Carbon. You represent the mayor. You represent the city. Hindi pwede ase actual flip-flopping ali, cambia posisyon. Abugaw to. Retired judge to. You are in a very important public appearance representing the mayor. Habla si Atty. Carbon, despensa lang kay hindi kel binding, di mio lang kel personal. Por eso el consejo, mga bisinos, no hay tiene concreto pa desisyon kay mismo city legal officer Almariao. Sabe ba vosotros, tiene un carta que discutió luego, mga bisinos, si Atty. Judge Carbon ya escribí. Y hablale na de suyo carta que tiene que hacer con el request for documents que tapidi el consejo local. Y escribile, mga bisinos, con el diaton City Council Secretary or Secretary to the Sangguniang Panglungsod. El pecha, mga bisinos,
June 11, ya escribí si Judge Carbon con Attorney Kenneth Vincent Beldua. Y él mismo ya somete el mga dokumento que necesita daw el Consejo antes que firma. ¿Sabe ustedes cosa tabla na di su carta? Acorda, el pecha, ya escribile, June 11. Cosa le tabla? Dear Sir, Attorney Kenneth Vincent Beldua, this has reference to your memorandum dated July 13, 2020. Mga bisinos, querido radiantes, where in this world you can find a letter like that? Date it was written, July 11. June 11, I repeat. The letter was officially written June 11, 2020. Itablale, mga bisinos, this has reference to your memorandum dated July 13. Cosa ba una? El June o el July? Hindi ba una el June? No hay pagane liga el July in reference daw con el memorandum del City Council, el City Council Secretary, July 13. Hindi ba mga bisinos? Bien grande, escándalo el documento. Escribito June 11. And then tan refer to con el cosa daw ya habla con ele o ya escribí con ele o el memorandum kaya man issued July 13. Diskuti pa yung mas acerca de ese kontrobersiya invento mga dokumento del Diaton City Hall. Emedia Mo! Mga bisinos, querido radiantes and televiewers, cortol ora para man summarize kita todo el importante controversial issue durante el deliberación ayer. Ay continuarse luego. Una importante cosa quiero con ustedes, mga vecinos, manda saber. El Consejo Local, el Conscience Block, ya decidí sacar third opinion. Ya decidí sacar opinion from a private citizen. Un conocido engineer, entero Asia, entero Pilipinas. Si Engineer Bong Nuño, para dale kanila inputs, ang sina ba klase de construction ay alcanza 5 milyon de pesos? Luego, man-interview yo live aquí na studio. Vaya phone patch mga bisinos. Live lemang kwento. Cosa el di suyo opinión ya dale na consejo y cosa el di suyo rekomendasyon y si cosa era debe hacer el diaton gobierno local. Emedia Mo! ¿Cuánto era kita ya puede man-save kantidad? Imbes de gasta, mga bisinos, 20 million, grande era el savings del ciudad. Emedia Mo! Live desde Kinay Media TV. G.I.L. Climaco, Emedia Mo. Solid! Basta reklamo, Emedia Mo. Solid! Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula presents Gulay Testimonies. Yo gali si Leomar Ramirez de aquí na Talabaan, un jardinero. Por causa cerco de mi tata, ya pedyo aprende siembra gulay, maski na pa tanto eksperyensya. Pero hasta ara ta sige aumenta din yung eksperyensya, maskin poco-poco. Bunamente man damon konser korida na sembrada. Na damon ang palaya sir. Medyo okay damon harvest ara. El damon irrigation. Chenebes tapalta el agua. Mientras si sembra kami gulay, dol tas sinti kami dol mas poko bueno pa ele kasi el gulay maskin nito habla firmamente gad ele na chen agua ali adentro. Okay lang ele, maskin rega-regalan to con ele. Hindi at igual na palay kay nisita ka to pirmi mucho agua. Kaba kami man palay, nisita gulay gad kami. Kaya para chene tamin kami poko income. Kapwede ka naman sir ayuda about na labida di amon. Iadali man ka naman sir similya. About talong, tomates. Sa chinya kami poko sen. Akelos to lang. Tandebe poko. Pwede man pagamat. Yun yung anak. Uno pa lang man sir entre eskwela. Okay pa man kay hindi pa man 11 alto di sikuan. Kapwede pa iyo man maskin pakilaya maintenance kanila.
Department of Agriculture, Region 9. Masaganang ani, mataas na kita. For more information on Department of Agriculture, programs and projects, call us at 991-3188 or you may visit us at General Vicente Alvarez Street, Zamboanga City. The e-box update. Na barangay, putik, the e-box sila. Before kasi ma'am, no pwede umira live. Yung kung ano talaga yung lumalabas sa TV. Pero ngayon, dahil sa may easy box na every time kahit nagluluto ako, pag sinabi, tingnan ninyo, panoorin nyo, live tayo ngayon. So, takbo na naman ako. Ngayon, clear na clear talaga makita ma'am sa TV. Yes, sulit na sulit po. At saka affordable naman po yung presyo at maliwanag na maliwanag po sa TV. So, maganda talaga po ang mayroon tayong easy box. Apuraya, iman-avail el e-box akilang na Emedia Station, MCLL Highway, Divisoria. Construction supplies and building materials. Achieve with King Paint Trade Center and Construction Supplies. For small and large buildings, even in your homes. From your roofs, doors, pipes, and all kinds of paint in all-weather paint protection. With extreme durability. You can find it only here at King Paint Trade Center and Construction Supplies. Visit us at Tumaga Putik Road, Santa Catalina Branch, and Recodo Branch. Zampen Medical Center. Right care, right here. So, todo mga needs de amon, ka-attende sila. Yo sila rilimlim. Muchas gracias, Zampen. Zampen Medical Center. For outpatient, you may call 955-4579 for your checkup appointments, or you may call the mobile number of your doctor of choice. Available specialist: internal medicine, cardiology, gastroenterology, infectious disease, nephrology, gastrology, pulmonology, neurosurgery, Zampen Medical Center. Always ready to give you the medical attention you need. Southern City Colleges, the school that cares. We would just like to inform our students that we are still open for enrollment until the first and second week of September. We are calling all our old students, transferees, and those students who would want to make us your partner in education. Pwede pa ustedes man online registration, man search lang ustedes al di aton online link na di aton website and also na di aton Facebook page, SCC Cares. We would also like to inform our students and parents na di aton mode of learning is blended learning. So, akal mga channel, Wi-Fi connectivity, pwede ustedes man avail daton online learning. Akal yos naman mga nuay Wi-Fi connectivity, pwede kita na modules. Our online class is powered by Schoology, Rex Bookstore, PLDT, Dedicated Internet Access, and Microsoft 365. Southern City Colleges, the school that cares. Zamboanga, di ato na state. Solid! Basta reklamo, Emedia Mo. Solid!
Mga vecinos, 7:45 in the morning. ¿Qué tal vosotros, ustedes? Mga vecinos, continua kita. Na nombre di Partner Ray, el diaton co-anchor na programa, no hay este día, mga vecinos. Mientras tanto, aquel mga dokumento que tiene mga inconsistency na mga dates, mga vecinos, mandayseg kita con aquel uno por uno in a while. Mientras tanto, dala ni kita tiempo, mga vecinos, querido radioentes, con el uno del diaton mga resource persons. Especialmente también el presencia de suyo ayer na Consejo Local. Kaya puede darle guidance con el mga konsehales, el que quiere entender cosa ba el construction world, mga vecinos. Un contractor conocido, engineer. Hindi lang aquí kanato na Pilipinas, hasta na otro mga nasyon. Mga vecinos, engineer Bong Nuño, el visita diato na linya via Zoom. Tayile, pwede ka naton contesta cuantos mga pregunta el di suyo impresyon ayer durante el deliberación na konseho. Engineer Bong, sir, good morning, si Hill, na Emedia. Good morning, Hill. Buenos dias contigo, pati nandito yung mga listeners. Yes. But before that, I'd like to greet Assalamualaikum to my brothers in Islam. Today is our New Year. It's Amun Jadid. Yes. And it's a very auspicious day for all of us. Buenos dias. All right. Anyway, thank you for accepting our invitation today for an interview live via Zoom, mga vecinos, si Engineer Bong Nuño. Sir, ayer talatu na konseho via Zoom, mutual kanya pwede mira, i-aprecia, i-entende cuantos mga puntos yaman share to con el diaton Consejo Local. More about your technical knowledge, and as an engineer, you know what is these things all about, especially el construction del 4 mga facilities na ecozone. One important question que Keryo man reiterate, because this was discussed yesterday, but matter of reiteration, Engineer Bong, you are a contractor, a well-renowned contractor aquí na diaton país. Si tu ba el contractor de este mga proyecto que tiene aquí, would you push with the project, go on with the construction of the facilities without holding on to any contract or document, Engineer Bong? If I was requested to help, I would do it even without a document because I'll give it pro bono. Yes. But if there is compensation for this, I would request for a document, at least minimum a notice to proceed from the proponent. In this case, it's the local government, City Hall, through the office of the building official. At least there should be a document, or if they have not initiated it, I would have written them a letter telling them to confirm their instructions to proceed with the construction pending approval of the budget or the contract. Well, if it is pro bono, I agree with you as a Sambuangueño, then you will give your all-out support even without any written contract. After all, you're not interested to collect anything because it is pro bono. But if a contractor wishes to collect something from the government after the project shall have been done, siguro debe tiene mga dokumento. Engineer Bong, as a contractor, tamira to, kosa ba mga importante dokumento era tiene el mga kontraktor, at least to push the legal rights to collect legitimately, kosa po de kolekta na gobyerno? Well, definitely, as a contractor, I would not have done this without a plan. At least there should be a plan. There should be minutes of the meeting, or when these instructions were given, it should be properly documented, and at least a notice to proceed, signed by whoever is authorized to sign during the time. If it is a notice to proceed, it should come from the office of the building official. And while doing this, the other documentation should follow. These are the contracts, or at least the BOQ that would be used as basis for collection. Sir, el kontrata debe immediately after el di la verbal agreement kaya mo man taabla na bayanihan law. But there was a question yesterday raised by one of the councilors, I think it was John Dalipe, who asked the question, was there any contract which was signed officially by the contractor and the city government immediately after the verbal agreement? Engineer, ang sina klase ba de sitwasyon si abla kita pwede sinabayanihan lo?
how much time is needed ba para el gobierno y el contractor, after verbal, pwede as el kontrata? Why is it el dokumento ya sale, are lang July, yakabay el proyekto todo? As a contractor, what do you think is the ideal time frame? Yakabay el verbal. The law says, immediately, you must have a written contract. But there was none. Hill, I Yes, sir. seldom do government projects, but in my experience undertaking one or two of the projects that I have with DPWH, if you won't mind, one of the projects there, the Kabatangan project, I did it. Yes. That was properly documented, although that was not during pandemic. It's not included in the Bayanihan law. There was a proper process that was observed. And to me, whether this is emergency or not, whether this is negotiated or bidded out, I think documentation is a very vital component of any contract. And it won't take that long to document all these things because at the time, when the president instructed all local government to start building their own isolation facility, that was as early as February. That's correct. So, and these documents that are already standard document. A notice to proceed is a simple document that is available on a pro forma already. All you have to do is just put the instructions there. But even without the amount, you can always say pending approval of budget, you may proceed with the construction. That is something that a contractor should request. It's something that he should hold on in order for him to have a proper representation in collecting whatever is due to him. Engineer Bong, considering we are under emergency situation and there was that Bayanihan law which was enacted by Congress, its efficacy is only for a limited period of time. That's why there are a lot of contracts entered into by not only Zamboanga City, even the national or maybe some other cities, all were negotiated, if only to fast track, to answer these emergencies. Pero tabla sila, Engineer Bong, este tiyempon sina, si Cheneken ay tumabentaha. There could be overprices, aki, na mga sitwasyon de negotiated contract, Engineer Bong. Sabi tunay man mali si man negotiate to, no? Okay. But you are representing the government and representing the people, whatever city you belong. You should always try to protect yourself by being transparent. And I addressed this to yesterday. I was just a resource person. I cannot ask question, but I was so surprised that as a back chairman or as a building official, you already know you know what is going to be constructed, and based on your experience in the city, bidding out projects and negotiating projects, you already know the rule of thumb of every construction. Now, in this particular isolation facility, it is actually not a total construction because the building itself is already there. Yes. And you are just actually retrofitting per se certain items there and putting divisions. And when you do this as a full-fledged engineer or an experienced engineer, there is what we call a rule of thumb. How much per square meter will it cost to finish this? And for some experienced contractor, this is also their basis to find out whether the project is attractive or not. Now, in this particular case, me being a AAA contractor, usually we have this rule of thumb for this kind of project by just looking at it. We get the construction floor area. So, el construction floor area, cosa lang to itcha partition, pati incluido ya el mga additional construction like what you see in the picture right now, septic tank, water facility, this is the water tank, and you can already compute the cost per square meter. Now, my cost is, as a AAA contractor and reasonable for us, our cost is within the range of 4,000 to 5,000 pesos per square meter. Okay. Now, you asked me how many square meters was there, Engineer Bong. Our computation is 559 square meters for the four facilities. Okay. For one facility. One facility. See. All right.
No, this is for the all. 559. Na todo yan. 559 square meters for building. all the 4 buildings. Yes, All right. 559 square meters. All right. So, si man akil to sir Hill, si man multiply to sir na 5,000, kasali si mga 3 million lang. Per building, per facility. Their own building. Okay. Their own building, 3 million. So, with the profit, profit, talya todo, no, with And that taxes includes labor costs. and contingencies. And that includes labor costs, Engineer Bong. Todo ya, sir. Todo ya. Todo ya. Including bonds, todo ya. Sino pa sa mga guarantee bond, no? And ito dali. So, SLD ang cost. See, Engineer, one moment. I mentioned this yesterday that, you know, I may be different from the other contractors kasi there is no two estimator that have the same estimate. They may have their own reason. But to me, the 3 million is already doable, and I'm already happy with that. That is if I will be the one to bid out to make money. All right. But if I will do this based on materials to be supplied by the city, and then I will just supply the labor, it will be cheaper. It will be cheaper. I see. So I can also compute this differently using the quantities that was prepared by the office of the building official, and then use the canvas price that we surveyed in the current prices in Zamboanga City. And using that, multiplied by the quantities prepared by the city, it will come out to about 3.2 million pesos. 3.2 million per building. By rule of thumb, as against the quantities that was estimated by them. But just the same, if I am to estimate it using my own methodology, it can still be lower than that. So you can now get the difference between the budget that was prepared by the city, which was eventually used to award to the contractors on a negotiated basis, por eso igual-igual din nila presyo, as against my rule of thumb and my own estimate. So there is a difference of about 1.8 million. Now, people are asking me and have been texting me if this is overpricing. I do not want to say it's overpricing. All right. I'm saying that no two estimators have the same estimate. Okay. No two contractors have the same appetite. So, ustedes siya label si overpricing ba siya talyama or sobrang appetite para ase profit. During the first encounter in the city council with the contractors argued that during this time of pandemic, it's so difficult to look for materials and all these things for the possible construction of that facility, and that could justify somehow, Engineer Bong, from their standpoint, porque ang sindo un poco caro el gastos de ila. Do you think that there is indeed a very clear disparity in the prices in times of pandemic as what we are experiencing this time, and during normal situations in a construction parlance, Engineer Bong? Tiyan ba diferensya el presyo, yung canvas to, pati sila? Actually, we canvassed this as early as July, and then 2 days before I went participated in the public hearing, I validated it with the same suppliers. And the prices has not changed. It's still the same. And I don't know if I gave the abstract of the tabulation of bids to Councilor Litlit Macrohon. And I don't know if he gave you a copy. Yes. Maybe you can look at it. It's all there. The unit prices that have been used by the city are on the conservative side as against the canvas price that we have. But I would like to just, if you notice, I prepared this tabulation, all the design specs. These are their quantities. I use the same quantities as they have, but I use the canvas price that not only the canvas price, the prices that I'm buying in Zamboanga City. All right. So
pwede 2 years man compare. See, Janet, actually, I'm flashing it on screen and Yeah, the you can figures already are there. see the unit prices, no? Yes. Now, this is very important if you look at the unit prices because mine is the actual canvas price with ano yan say contingency, a little what we call breathing space. There's a difference, no? And probably they also did a canvas. But what is very important here is the big ticket items, no? Like the Hardiplex, that Pisen board that they are using. Now, I do not know when this was prepared prior to the negotiation or this was already presented to justify the 5 million. Kumbaga after yan sa sila yase. See. But kung sa base, aldi na sa Zamboanga, I found out if you will specify Pisen board, during that time, the only material na Pisen board available, apel talyama kami Gardner. It is the same, it is still a Pisen board. But they specified Hardiplex. And the price that they indicated in Hardiplex, subito arriba pa. Subido arriba. Hardiplex, usa sila poko karo. Kasi it's a branded material as against Gardner, which is only 441 against 800 pesos that they use or 790. I see. So, ali grande el diferensya. So, para pwede ka check ya, as I've said yesterday, we can only do this on inspection of what they use at site. So, Emedia to Hardiplex, usa sila 870, LD Mio 415 lang. Kasi ese lang el actual presyo ali na mga tienda na sa Zamboanga. So, negotiated sa kami kanila kasi manada kami ta compra antes. So, este sila ya presya. And you were telling me, you were telling the public engineer Bong that you made the canvas exactly in the same place, the same supplier, el mga kontraktor kaya ase kunakel ali tamen sila saka el mga materials. I was informed that one or two contractors bought the materials with the same supplier. So 878 kasi sila. Pero el di mio 441. Ano ito mo as ito mengwa po menya po ko kasi quantities. Kasi ito para na akela kina third party estimate Gail. Na aki na anda to na Hardiplex lang. All right. So that's 441. That's the canvas price. Kosa ya asiki sila na 870 genially markup. Kabar after the markup, you aumenta pa sila another 10% abajo markup to the markup. Wow. So price should be say. Still presyo 441. I see. So ali pa lang, no? And then there are others, no, in the labor. So if you spread this out, can you go to the bottom? You can see the difference of the prices. Okay. Bottom yan na total. Alagitan na last page. Last page di suyo. All right. Okay. Last page. Okay. So deal presyo is 4,889. Although the budget was 5 million, they deducted 2% for withholding. The construction floor area is 559 square meters. So kaya disir, takay sila cost nila 8,745.97 per square meter. For the CFA. So using the quantities of obo, but using the canvas price in Zamboanga City, debel presyo mga 3.3 million lang. Grabe, no? 3.3. So, el cost per square meter is about 5.9. Pero using third party, assuming this was bidded out on a level playing field, mira to el presyo na third party. Takayle, mga 3 million pesos lang. So, so el savings debe mga 12 million, mga 7 million pesos el savings from the total budget. Pero on hindsight, Hill, if I may just continue since you're already in the same slide. Yes. Can you go to the last portion, Akel, using Dino 10? Yes. Kasi at ng Manila, pati na otro syudad, na isolation nila, si Chenia existing building, they don't put semi-permanent. I call kasi mga partitioning din inyo, usa sila. Kurtina si Sir Bob. Si kurtina. Kasi after the pandemic, you will just demolish them, no pwede matuusa ulit. No pwede ma, si. This is
white PE fabric. This is really used by Red Cross for isolation. All right. The area is 16 square meters. You put a partition inside, let's say, cortina, it is about 8 square meters each. Akilyasin kita isolation facility using Pisen board, 5.7 square meter lang, jutay. Mas grande May bintana, tiene pa bintana. Pati, you can reuse this. And you look at how much is the price. You go up. The total price is only 4,592 per square meter. You will have a savings of 9,000. Imagine that. Cheaper, and yet you will now have 132 units of tent that you can continue to use during emergencies. Pwede to sa man-transfer donde. Kosa lang to aumenta gasto, aquel mga toilet, si Chene, toilet, nuevo toilet, and aquelo. I see. So, But what in happened? reality, siya to sa kwanto lang el uno 10, I want to explain further. Yes. Si compra to sa todo 10. It will only cost the city about 9,000 pesos each. Each. Kaya decir, dividido sa na dos, pali 4-5 lang kada uno. 4,500 lang. Kasi this is 16 square meters, Ray, ha? Oh, grande le. Grande Aquel 10 kaha yung compra el ciudad, daw 5.7 square meter or less 6 square meters. I don't know how much they bought it, but that's only 6 square meters. This one is 16 square meters for 8,500. Landed cost Zamboanga if the city will import this themselves. But if the city will pass this on to a third party, siguro it's still safe to say 10,000 kaya profit, but it's still cheaper. There's still really on hindsight lang no? The reason why I included this in my presentation is because I feel that we should be more more resourceful in trying to plan things for our city so that any single budget that we have will not be put to waste. So, ansina se Akelo. So, only if, pero on a hindsight, Hindsight, but in case in the future, I think the city should consider, providing this kind of facility. It will not cost us that much. To buy 132 units at 8,000 is only about 1 million pesos to import this. So plus, siya lang yung 2 million, siya to toilet, mga commissary, other offices. Pero just the tent itself, for 132 units of 60 square meter each, you'll only spend 1 million. I see. Amos el problema, everything started because of the notice to proceed without specifications, without any details as to what particular constructions they will undergo. Basta abla kanila, according to the contractor, they were convinced by the city engineer of the city, paborya, do the construction because we badly need the facilities. The budget is 5 million, verbally. So they started to construct the facilities, tapos kasi sila laborers, tormento do kayo, and bueno lang, katalya el engineering brigade, the army, yapade ayuda. So all these things started because of an order to proceed without very clear specifications, Engineer Bong. As what you were saying earlier, debate nilang man sila siguro ko sa dokumento para sabi sila ko sa sila LKIAC, pero documents came out later after the construction that's the problem. Kasi hindi siya pwede unseen para kumigo I'm not used to doing work without any holding on to any document, whether it's bidded out, negotiated. There must be something that you should hold on as a contractor, because that will be the basis for you to bill whatever is billable. So amo lang di mi opinion. Well, City Council yesterday, the committee registered individually and as a whole, they registered what are those specific recommendations that they would wish that the body will adopt in plenary siguro na otro session. But nadito yung presentation and you became a very important resource person yesterday. You heard discussions, maybe no ilang time para po dito man comment ko sa sila taabla right there and then. But with this interview, siguro mutual kanya po de uwi ko sa etual kikere abla. Now my question is this. After having heard their argument
arguments and reasons and counter reasons and all those things, personally as a contractor and as a Sambuangueño, do you recommend the payment, due payment to each contractor worth 5 million more or less para con este proyecto Ecozone Facilities in Bong? In fairness to our friends, no, mga kontratista na Sambuanga, yes, I think nobody should benefit from somebody's work. No? Si assesse sila, chene akelo, chene gayo taliman at prueba. I think they should be compensated based on merit. Cosa sila ya ase, cosa sila ya based on their effort, todo. Debe se quantify otra vez. And then pay them accordingly. Now, whether there is a contract or a contract was prepared prior or after, I think it's up to our local government to find the proper way or the legal way to make sure that they are also protected, that they will not go against the law. And if they're saying that there's a bayanihan law that says that there's a document that's needed, then pay them immediately. Why go to the motion of submitting it to the council if they feel that they have a law that would back them up? Pobre man tamen mga kontratista si assess sila because some contractors would want to always please the proponent and would proceed doing work even without any documentation, believing that it would be easy for them to collect. So there was a misrepresentation there. And because of the change of events, ansi na ganing sucede. Pero kumigo debe paga, cosa sila yase. The only way to do this, probably, in my own personal view, is maybe to, I don't know if it is legal, to partially give them advances because they spent money for this already. Yes, of course. And then the final payment should be paid upon issuance of a certificate of completion coming from the building official, and to remove any suspicion, there should be a live acceptance. Managat mirako sa itya sila ya. Itya ba sila Hardiplex o isa lang sila Gartner o isa lang sila Smartboard? Pasi lang siya man check. There are so many qualified independent entities in Zamboanga City who are engineers para man-validate ese. And then taga kanila kung sa sila yase lang. Yesterday I was surprised to know that the engineering brigade was part of doing some of the labor work for some of the facility there. And as I've seen in the video, they should properly be compensated even if they are government workers kasi yakobra sa mga contractor na syudad. Gobyerno, oo. Kaba kilaya man siya, chene sa accomplishment. Correct. So now how to identify that? It's very difficult unless the contractor has a construction logbook, which is actually needed in every construction. Chene sa construction logbook, ali pwede tumira, quanto el attendance, quanto mason niya entra, quanto carpintero niya entra. So, but I don't know. I cannot speak for the others. But in my case, we always have that. You are required to submit that. You're required to submit an as-built drawing after completion of the project. I see. You are required to submit a guarantee bond after, prior to full payment. So, manada mga documentations pa nisisita, man-submit. Debes even prior to the completion of the project. Kasi si kontratista to, chenegat to mga DCO, talyama kami sa document control officers who will document this while there are other groups doing the construction. So timing prior to completion, paspas to si man submit tayo na obo kasi pwede nisisita to LCOC. You cannot get a guarantee bond unless you have a certificate of completion. I see. Well, finally, Engineer Bong Nunyo, mga kabisinos, live via Zoom, tadali ka natin kwantos mga opinion as a contractor, sabi le kemodo el mga konstruksyon, kita ase, construction materials, etc., el mga estimates, etc. But one final question just to give me the correct impression, Sir Bong, if only
to save money, if only to help Zamboanga City, how much money era el que pwede kita man save, Sir Bong, following your computation and estimate from a neutral and third-party computation as an engineer and contractor, how much money pwede era kita man save? For the 4 buildings, if you use the third-party estimate. Yes. Now, I just wanted to clarify what is a third-party estimate. A third-party estimate is assuming there was another bidder that is not known to the other 4 bidders and it was negotiated. He submitted the price based on the plan and specs. The price is about 3 million. So the savings, I think, is about 7.2 million. 7.2 That would million. have been saved by the city. All right. Okay, Engineer Bong, thank you very much for your time and very important discussion today. Unless tiyan ito importante mensahe kung diaton mga Sambuangueño, kaya mira ara na TV, itauwi na radyo. Please go ahead, Engineer Bong. Well, thank you, Atraves, na dito yung invitasyon. There is still hope for all of us, no, after all this experience that we have. Earlier, during the course of these challenges that we were facing, yung PDO na diato mga kumpablamos na nisisita in order for us to move forward as people, debe kita manhunto-hunto, debe kita transparent na diaton mga actuations, debe kita el diaton integridad intact. Kasi ese lang kita chene as people, and let us not allow a few group or organization to destroy us as people. There is still hope for us, but in order for us to move forward after post-pandemic is for us to entice investors to come in. And the only way for us to do this is really to be open in doing things transparent, kita sa mga importante gayon. And I hope that we will learn our lesson. There is, a message that is being given to us right now. Porque estos mga suceso ta sucede. So, nisisita, let us learn from our mistake. Let's move as one. Let us correct all these mistakes. No maya kita kay mga bad habits di aton, no maya kita se akelo ase, set us aside. To my friends na construction industry, let us be honest, let us put value to our work, let us be proud of our work, let us make sure that for every work that we deliver, we won't spend money, people's money down the drain by doing a lousy job. It is incumbent upon us to do a good job, so that our children can be proud of. How beautiful will it be if when you are riding in a car together with your family and you point on a project that you have done and you can be proud of. Yeah. Ese lang, el yung mensahe. Okay. But keep safe. The pandemic is still there, the virus is still there. Although you are now in GCQ, panata kita mga protocols, nisisita kita man-observe. Good morning, otra vez, con ustedes. Gracias. Thank you. With partner Ray, my partner, watching and monitoring, Hill Klima ko saying, and Emedia. Thank you so much, Engineer Bong. More power, keep safe. Allá mga vecinos, yakabel diaton eksklusibo entrevista con el conocido contractor. El que puede ka naton dali kwantos mga inputs mga vecinos without any intention of abla kita destroza el reputasyon del tal individual o man single out tal cosa negatibo con tal persona. El disuy habla lang si iyo el contractor, si iyo siya mang compute, si iyo siya hace el trabajo. Si tiene otro posible third party el que puede con ese mira y estel mga computation tamirayo grandel savings del ciudad. Mga vecinos, birayo para con el continuación del diaton programa kina Emedia. Please check your time. It's exactly 20 minutes after 8 in the morning. Basta reklamo, Emedia Mo. Solid.
Zamboanga Esports League. CEL is here. Zillennials, are you ready to battle it out for Victory! CEL, the first mainstream online gaming in Zamboanga City, is already here. Powered by Emedia Sports TV, Altitude Incorporated, Albury Advertising Corporation, and Mr. and Mrs. Gaming. Watch it live as the CEL squads battle it out to weekly and monthly finals. Live games every Saturday and Sunday from 2 to 4 o'clock in the afternoon, with replays on weekdays from 10 a.m. to 12 noon. Be there and witness the thrill of Zamboanga Esports League. CEL. Only here at Emedia Mo. Solid. Welcome to Mobile Legends! The E-Box Update. Na barangay, putik, the E-Box ya sila. Bien bonito kayot LTV de Amon Ara, bien claro. Pati hindi yo man sayang el di mio sen ya compra yo easy box kay bien claro gayot. Hindi igual antes, no hay gacho ko sa tapo de mira. Sí, bien claro gayot. Siyempre, Emedia Mo. Solid. Apuraya. Iman avail el E-Box akilang na Emedia Station. MCLL Highway, Divisoria. This program is brought to you by MX3 Plus Capsule. Mag MX3 para M-Extraordinary. Piaggio, the latest tricycle invades Zamboanga. Este el Piaggio 3-wheel wonder. Piaggio, el único tricycle que tiene reverse function. Piaggio, el único tricycle que tiene 200cc gasoline engine. Y safe el baga pasajero. Rain or shine, bien bonito. Avail the easy installment plan only at Timothy Marketing. Timothy Marketing, MCLL Highway, Giwan, Zamboanga City. Or call us at cell phone number 0997-697-6389. E-telephone number 984-0848. Southern City Colleges, the school that cares. For the comfortability of our students and our parents, we here at Southern City Colleges, we make payments of fees easier for you. So we have 4 ways pwede ustedes paga mga tuition fees or mga bank accounts or man-enroll ko na ustedes mga anak or for the students to enroll. You can pay through bank deposits. Our partners are BPI, Land Bank, and BDO. You can also pay through remittance centers. Our partners are M. Luilier, Palawan Pawn Shop, and RD Pawn Shop. For those parents who are in other countries, you can also pay through Cebuana Luilier. We also accept payments through GCash. Aquellos también magata kedasir ka na di aton East Campus na Divisoria, na West Campus alya na San Jose Gusu, and akal maga sir ka aki na Pilar Street. Pwede también ustedes paga through those campuses kasi open di aton campus for payments and for following up of your school records. Southern City Colleges, the school that cares. Zampen Medical Center. Right care, right here. Kaya kami pupunta dito kahit malayo kasi biglang natutugunan yung pangangailangan ng mga pasyente. Kung baga, ini-entertain ka nila agad. Ito po si Derhana, taga Kasanyangan. Thank you so much, Zampen. For outpatient, you may call 955-4579 for your checkup appointments, or you may call the mobile number of your doctor of choice. Available specialist, dermatologist, EENT, eye, ear, nose, and throat, general and cancer surgery, Zampen Medical Center. Always ready to give you the medical attention you need. Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula presents Gulay Testimonies. Tiene kami 30 miyembro aquí na Diamontuan Asociación. El Similla, dale ka namon,
May parte kami ta siembra, kalabasa blanco, kalabasa colorao, pipino, amargoso, patola, talong, atsal, okra. Kasi siembra diamo, un grande ayuda al tanamon. Puede tu sembrar, kenya tu, puede tu, cuando tu para diario una casa, el arroz, el ulam, si tiene sobra, tiene para na bolsa. Dahil ensina, dahil yung gulay, si tanaharbiskan kami, kinebes, kinebayar tayo subi ka namon, bende lang kami aquí. Pero si kinebes namin, si el presyo daw baho, tapos kami impia para pueblo. Kasi, siyempre, monitor tayo kami el presyo. Department of Agriculture, Region 9. Masaganang ani, mataas na kita. For more information on Department of Agriculture, programs and projects, call us at 991-3188 or you may visit us at General Vicente Alvarez Street, Zamboanga City. Zamboanga, di ato neste. Solid! Basta reklamo, Emedia Mo. Solid! Mga partners, 8:27 in the morning, bingko regatelora diaton mga bisinos. Kaya para ustedes ese, no? Si ya po kita sa kakil klase mga opinion o el diaton city government. ¿Cuánto era el savings del ciudad? Cerca 8 millones de pesos puede pa man save era el ciudad. 7 point something mga bisinos. Pwede pa doon si subi hasta na 9 million el savings era diaton. Siya pwede kita ase embonamente el trabajo, especialmente mga bisinos, el mga material el kaya usa. El rekomendasyon del third party estimate mga bisinos, cerca 8 milyon el pwede era kita man save allí na mismo construction del mga facilities na ecozone. Aquel lang mga bisinos, por ejemplo, el usada del aquel tent casa-casa, mira ustedes, aquel dalo do mira retrato otra vez na TV. Ese mga bisinos, ancho galese. Ancho mga bisinos. 16 square meters bakel el anchor di suyo, si hindi ta olvida, hindi ta man mali. Ya rekomenda el third party contractor pwede pa kunese usa after el problema diaton de pandemic, baka tiene kita onde pwede usa mga evacuation, pwede pa kita kunese usa. Anchol puerta, tiene ventana, pwede to kunese pone electric fan or cosa ba otro para queda mas komportable. El presyo de ese mga bisinos, habla to arreglemonamente con ese, ali lang na mga 9,000 pesos. Aquel klase, dali tumira ko na aquel engineer. Mga 9,000. Compara vosotros mga bisinos. Aquel, dali to kumigo, aquel del city partner. Aquel del city, tiene I Love Zamboanga. Ya compra el diaton na gobierno lokal. ¿Sabe ustedes el grandor de aquel? Jutay lang kel mga bisinos. 6 square meter bakal, 6 lang el 18 metro cuadrado. El anchor compara to con ese mas grande na TV. Mira vosotros daw igual lang sila kay medya sa screen. Pero el actual de ese mas grande se blanco mga bisinos. Hindi liga 10,000. Mas grande le. Available se. Este mga bisinos, customized tiene gatya po ni I Love Zamboanga, el del Diaton City. ¿Sabe ustedes cuánto? 30,000 cada uno. ¿Nakkever vosotros el diferencia de ese? 16 square meters, almost 10,000, 9,000 plus, o 9,000. 6 square meters del gobierno lokal, mga bisinos. Tiene pa official seal, tiene pa I Love Zamboanga, kaya kumpra si Mayor Beng. 30,000 cada uno. Ave María. Na ustedes siya lang cuidado, entende cosa la implicación de ese. Antes que andayo con el entrevista diaton mga bisinos, con el diaton dos mga konsehales que quiero sa kadila mga opinion también. Tamang kwento yun antes, acerca ba kel karta
que ya imbia na Consejo Local. In fact, tiene carta también mga vecinos, el origen de ese carta, el original carta de ese escribí si Judge Carbon. Allá na di suyo original carta, si man flash to on screen, allá tablale, necesita gayot el firma del Consejo. In fact, tiene pa el jurisprudence tabla, el kisumbing case, que necesita el Consejo dale el consentimiento. All right? So, yaligase na Consejo, el Consejo no ay pa kunese pwede dale ko sa tapidi si Mayor, kaya pidigan el Consejo mga attachments, kosa-kosa otro dokumento. So, por causa de ese, mga vecinos, querido radiantes, mismo el diaton City Legal Officer, ya pidigat ese, con el diaton gobierno local, pwede ba con ese man forward na Consejo, kosa-kosa dokumento el que necesita sila? Mga vecinos, querido radiantes and televiewers, y escribí carta mga vecinos, el alcalde Beng, address to Attorney Kenneth del Julio 29, 2020, in reference to your memorandum. Pero ba't busca con este gale donde we respectfully transmit the letter dated June 11, 2020 of Attorney Jesus Carbon Jr., City Legal Officer, submitting the request documents of the construction of 4 buildings, Ligtas COVID-19 Center Community Isolation Facility buildings, Adisambo Ecozone and Freeport Authority. Y escribite si Mayor Beng, mga vecinos, con el Consejo, respectfully transmitting también the letter, importante, cosa el que tapidi el Consejo Local, mga vecinos. Cosa ba el que tapidi el Consejo Local, mga attachment na niya, mga vecinos, querido radiantes. Por eso se necesita imbia na Consejo. Nara, el diaton City Legal Officer del June 11, mga vecinos, June 11 ustedes en fundamental date, address con el City Secretary diaton or Sangguniang Panglunsod Secretary con Attorney Beldua through Mayor Isabel Climaco, City Mayor, request for documents, reconstruction of 4 buildings, Ligtas COVID-19 Center Community Isolation Facility building at the Zamboanga Ecozone and Freeport Authority. So okay kung Mayor Beng, imbiyase na Consejo, kosa-kosa mga dokumento el que necesita. Problema, mucho falta dokumento, ichene mga daw hindi kumbinsido el mga konsyales, daw aquel yaman fabricate lang to cover up el kosal mga falta para pwede lang abla que chene dokumento yase. Ya kabaya el proyekto, amo pa sila preparar mga dokumento. Habla si Judge Carbon na di suyo karta con Attorney Kenneth Beldua, el tablale, this has reference to your memorandum dated July 13. Tamira ustedes sa Senat TV. Dated July 13. Mira ustedes allí na televisión de ustedes. Ya escribí si Judge Carbon. Dated June 11, ya escribí, cosa le tabla. Este daw di suyo karta, tiene que hacer con aquel memorandum gane del diaton Sangguniang Panglungsod, dated July 13. Por eso ta pregunta yo enantes, cosa ba una, el June o el July? Hindi ba una el June 11? Una el June 11, 2020, con el July 13, 2020, Judge Carbon, sir. Que modo tuara pwede man justify na dito yung karta de June 11, kaya escribit usted que tiene que hacer con el memorandum del council, secretary, July 13, no hay pagane liga July 13, ya escribit tú June 11, in referencia con el July 13, kilaya to se pwede man reconcile. Por eso, el Consejo de aton duda, mga vecinos, con el cosa mga dokumento ta presenta allá na Consejo. Kaya ba ustedes ese, el dila mga deliberation ayer via Zoom, bien cerca lang el City Hall, na City Council, nuegat si Mayor manda-andaya lang personal con el mga quien debe mang kwento, ya mandale via Zoom. Mira ustedes el forma del mga kunken liya imbia. Uy ustedes el boses del mga kunken ya imbiale na Consejo. I mean na Consejo via Zoom. Hindi taman entendihan mga vecinos.
Por eso ba si Judge Carbon, na, si iyo, Kerio, anda ka era con ustedes ali para podio explicar. Pero no, man kumigo manda, mando kumigo, kilang no na telebisyon, na camera, na Zoom. Por eso no hay uli personal. Amo kasi el razón, por eso cosa le puede hablar na consejo que tamang contradic con el de su mismo cuerpo. Háblale, necesita el de ustedes firma. Pero cuando talale na consejo, cosa le habla na papel, allá na consejo y háblale, mas quien hindi, mas ustedes firma, puede ya. O ya ustedes otra vez, cosa el del argumento junto con Consejal Jan Dalipe. Statement earlier, Yabla to, under the Bayanihan Act, no need yael council approval of the contract. The mayor can pay right away without the council resolution. Your Honor, may I clarify, that is my personal opinion, not the opinion. Cosa kita sa Sina, Madam Mayor. Kira to say kulpa kat si dituyo, hindi kat yung manduda abla. Dituyo kat si kulpa. Si Amanda to kun Judge Carbon anda lang alya. Kay kira gani si Judge Carbon anda personal. Porque tu no quiere. Namira to dituyo ara legal officer. Cosa ta abla. Ele mismo hindi ta pwede ara man reconcile con la di suyo cuerpo. Y andale ya representing you as the mayor. And he is the legal officer of the city. Él escribí carta para pedir el consentimiento del Consejo Authority para darle contigo, firma tu kontrata. No quiere tu kun Judge Carbon manda anda. Namira, tu cosa si Judge Carbon niya habla. Nadi ka na sa ara culpa. Si Judge Carbon niya habla, yale, cosa le kay maski no ay kamo kanamon de la authority, pwede kami si firma. Pwede kami si firma kontrata, ipaga ko ng kontraktor. Na para cosa pa. Por eso ba si Konsehal antes Mel Sadain, na si Ansina man ang posisyon, deha kanila paga. If the city legal office or city hall believes that they can undertake projects even without the prior approved contract, then challenge them to proceed paying the contractors. Pwede manggali, no hay kontrata, no hay permiso del council. Go ahead. Sa mga kabisinos, man-post lang ito un rato, break mga kabisinos. And then, anda kita con el diaton, dos mga konsehales, korto-korto lang, pero very importante. El mga kosa sila, el que ay man kwento ka naton, di lang mga impresyon, o sa pa sa ayer, mga kabisinos, alas 8:38 ya. Basta reklamo, Emedia Mo. Solid! Este mensaje, lleva con ustedes, el Alson's Power. Muli po tayong sinusubok ng panahon. Lahat tayo ay apektado ng COVID-19 pandemic. Ano pa man ang ating relihiyon, ay muli tayong aahon. Hindi matatangay ang ating pag-asa. Hindi guguho ang ating paniniwala. Sa ating pagdadamayan, kasama ang WMPC-SRPI, lalo tayong tumitibay. Sa pagmamalasakit sa isa't isa, muli tayong babangon ng sama-sama. A call for transparency and accountability. May man kita kosa ta eskonde for transparency and accountability for the people of Zamboanga. I am voting yes. I am in favor of the motion. I would like to challenge Member Dalipe, please. This was raised by me, this was raised by Member Pareha. To whom is he insinuating that we are trying to cover up any investigation? Because he mentioned members. I want to be clear on this, please. This is already not only a matter of opinion, but that is practically an accusation, Mr. Chairman. And I want names to be mentioned by the distinguished member Jan Dalipe, Mr. Chairman. A call for transparency and accountability. Solid! The E-Box Update. Na barangay, talabaan. The E-Box siya sila. Bimbali kayo, el E-Box. Mira kami harap bimbali aquí. Tibing klaro kayo todo. Mira kami na Emedia updated kami. Pwede ustedes siya manhabil el E-Box na Emedia. Solid kayo el
Juan por. So, manabel ustedes para puede ustedes mira con ser Gil pati con Serey. Kami, pamilya Columbres, de Barangay Talaba, Emedia Mo, solid! Apuraya, imanabel el e-box akilang na Emedia Station. MCLL Highway, Divisoria. Zamboanga, di ato neste. Solid! Basta reklamo, Emedia Mo. Solid! Alas 8:41. Nadyatong programa na nombre di partner Ray, si JL Clima ko pa siyempre. Hasta luego kita alas 9 mga bisinos. Baka ubida kita, no? Kaya sabi si Ketalya siguro aquel mga stateless persons. Aquel mga ke yasale na selda adentro na selda na Sabah, Malaysia. Tiene mga de otro mga lugar el que yamandamunta na barco yaliga kina Pilipinas. No hay claro onde sa nasyon. Kosa nga si Mayor lengguahe ta usa si tang kwento le kunakel. No kay elam ko nakel kabarikuhi. Habla ka ni si Mayor, I'm willing to give them home and nationality. Repeat lang yung baka olvida ustedes kay we have a very kind-hearted mayor na syudad. Emedia Mo. What is the plan of the city government with respect to the 16 individuals from Malaysia that are considered as stateless? According to the DSWD, the first 10 who arrived from the second wave were turned over to the city government. You know, despite of it being turned over to the city government, as a member of the parliament before, in the Congress, we've already put this issue of stateless people and the halaus to board. It is a national government issue that I hope that the national government will be able to act through the Department of Foreign Affairs. Nonetheless, even if these 10 individuals were turned over, as local chief executive and as a humanitarian advocate, we have to give people a home and give them a nationality. And I'm Yes, give them home and nationality. Jose de Berasa, no? Pero Mayor, sabi ba to kay tiyan kami file video, mga Desambuanga kateste, hindi, mga Filipino kateste. Pwede ba to kaya Cordekel kun Congressman Manix Dalipe na entrevista abla, charity begins at home. Una na kita kanato na kina Pilipinas na Sambuanga po ni atensyon. Tamira tusteo maga menos pensante na kamino na Sambuanga, akil mga talyilang butaw mga hente dispensal palabra. Kami na onde-onde chenebes chene kamisa, chenebes no hay calzon, talyi tamira kita. If indeed and in fact you are true to your word, you are a humanitarian advocate. Porque sa mga hente aki na Sambuanga, Sambuangenyo manggaha, di akyamang kanaton, tanyi lang na kamino, butaw lang nuay kenta po de miraconese, daw nuay gobyerno. Kung kento tadali mira el humanitarian mission dituyo, kung el magakita sa na Malaysia, no sabi kita, no konosi kita si Kien, o kanil mga taki na Sambuanga, mga dispensal palabra, menos pensante, onde-onde lang, tiene tatumbaya, muerto, no sabi kita por qué. Allí tu dali mira el dituyo humanitarian advocacy. Hindi ko tigo ta insinya, I do not like to lecture a mayor on a Thursday morning. Tabla lang yun di mo impression. If you care about those people coming from Sabah, kaya liga kinway on the bolbe, hindi de Pilipinas, hindi de Sambuanga, but you're willing to give them home and nationality. Dalian ito mira una ko ng mga Sambuangenyo, el mga kitali lang na mga kantoy kamino, tadorme na mga urilla, in the name of humanity, do something about it. That's not a lecture, that's a very special request from Eclimaco. Andanay kun Consel Varesco. Kaya si Consel Valesco, uno del mga outspoken na mga deliberasyon ara na konseho. Kero sakal di suyo direct impression. Acerca deliberasyon por 2 beses ya. El pago con el mga kontraktor de 5 milyon kada uno. O el COSABA tapidi el mayor authority to sign the contract. Consel Jerky Valesco na linya. Consel, good morning. Good morning, Cyril. Good morning también a todos mga radio listeners and televiewers aquí na Emedia. Buenos días a todos. Yes, Konsehal, direct to the point, sabio el público tamira que modo el dituyo ara posisyon, diskurso tadali tumira na konseho. Dali kumigo el dituyo opinion acerca dos
seguiditos. Hearing kay uno to del mga clientela pirmita para itang kwento acerca el issue del pago con el mga kontraktor. Go ahead, Consel. Sí, actualmente, ayer, amoy ganil, akasegundo, kita serie del jatun na kita committee hearing. That's right. Ang kabesa el Committee on Infra and Public Works. Yes. Kay aki, tiyan kita ki sitwasyon, donde gane, yaman una gane el trabajo, después el kontrata. Tiene también na School of Thoughts tabla na durante el bayanihan gane, hindi mas necesita gane habla kita el concurrence o el aprobamiento del Consejo Local. Okay. Na, el comité tiene también la obligación para seguir amando si cosa el ley tabla, si cosa el sistema ta dicta. So por eso, tapigura kita con ese man sinconay, si ta puede ba. Si uito durante el discurso del primer public hearing, del mga kontratista, the same question ni Manfildio, si Kosal Titulo, ya pa lang, sila mismo ya mga kontratista ya kurihi. No? También, con el mga department heads namin ayer, ya kwantamente sila, no? Kay insist gani kita, hindi gani ka the construction of a building because el struktura is already in existence. Therefore, el cosa lang alya, el facility lang sila, yapon nilang sila el quadrant alya adentro. Sí, sí. So, but nevertheless, no, ya tiene diskurso ya sa kakita el puntos del mga los contratistas, el puntos también del mga blakita del mga resource person del City Hall. Y ya tiene in finality recommendation niya sa el Blakita Committee, which was which was moved yesterday by no less than Councilor Lilibet Nuño. And the same recommendation will be submitted, will be presented to the plenary this forthcoming regular session for the approval of the plenary. I see. Consel Jerky, kosal impresyon di tuyo con el comento di Judge Carbon kaya ablale, tapasagat yung tormento con este diaton participasyon via Zoom. Kere-ereo kel allí presente para pwede yo explica. And then, sabi kita muy bien, kay hindi ganyan kanila tamanda-anda na konseho. Kosal impresyon di tuyo con esensi na klase de manera que hindi kanila manda-anda via Zoom pwede ya. Yaman adapt man tamang ital technology del via Zoom na, pero considerando kay ben importante el diskurso, ben importante el subject matter para pwede lang kita tinetamin resolution kun este. Cerca lang el City Hall, it's about less than 3 kilometers or 3 kilometers away, and of course todo man tamen mga opisyales del gobyerno, tiene man tamen abla kita behikulo, tiene man tamen abla kita lokasyon de gasolina, pwede lang kay mismo si Judge Carbon siya uwito, kaya personal gat tabuya. Sí, sí. Sí, para mas klaro ba. But at any rate, ya pwede man siyempre sa kadisyo input, and importante man tamen kadisyo input to form abla kita el diaton recommendations ayer del komite. So in finality pwede man kita sa recommendations. Sí, siguro my final question siguro konsehal, el cosa ustedes ya DCD recommendation initially na de ustedes level na komite ay lleva na plenaryo na siguiente mga session de ustedes in anticipation lang. You have the numbers, of course, el conscience block, uno to el que talyara tamira transparency and accountability. Kung sa tutamira na konseho, plenarios ay presenta sa ustedes mga rekomendasyon. Debili, no, para kumigo, Sir Hill, debili apresyal yaton publiko because si tase man trabaho el executive, tase tamen trabaho el legislative. Por eso ganes obligasyon, responsibilidad del konseho para kopeha todos yung mga papeles y mira sina sistema ba, sina te sige ba, abla kita na mando, na procedure ba ya sige todo kun este. Kay debili el mga vivientes espanta si kalyaw lang todo. So you have a working abla kita legislation, you have a working branch of abla kita government para mira gani kun este. And tiene man tamen valid mga rason tamen na porque el comité ya konteha kun este muy bien. So el diato nali is not about anymore the number, it's about the principle. So el number secondary lang kasi kay todo kita. Sabi to bien importante este abla kita kondukta del committee hearing or public hearing no el serie because in the forthcoming abla kita days prepara kita el budget for 2021 and definitely there will be programs of infrastructure activities. At least we're already setting down the template, the procedure. That's right.
Correct. Okay, cerca el budget deliberation, debe el consejo que ustedes también cosa mga budget for approval, sabe ustedes, cosa el ya gasta durante el tiempo que ya aprueba ustedes el previous budget del ciudad. See, because as a public servant, the number one obligation también is to protect public funds. That's correct. Yeah. Anyway, Consel Jerky, well said. Buenamente, el cosa tuya discutir este día y entendí kita. And hopefully, pwede kita mira na deliberasyon na plenaryo, cosa pa otro importante diskurso, el que pwede kita mira desde na dito ilaw. Mensahe dito yun, kung mga konstituente na Zamboanga, Distrito 1 especialmente, Consel Jerky Valesco, please. Well, at this point in time, the pandemia, no, sige lang siyempre gani kita el salmando, usa kita face mask, kita labal mano firme, si naman available alcohol or hand sanitizer, and of course, man-observe kita firme el physical distancing. El kooperasyon na amol diato na kita puwersa, diato na unity, amo el kita solusyon para con este pandemia. So, ese lang el diato na kita mensahe para diato publiko. Mga bisino, si Consel Jerky Valesco, thank you very much, Consel. Good morning, stay safe. Gracias, Serin, gracias. Aquel mga vecinos, el diaton concejal, so él mismo también, el que ya participa ayer na deliberación y ya ustedes también cosas de su opinión, impresión con el cuantos mga issues and concern na consejo lokal. Cosa ya habla el city legal officer, cosa también el que habla el mga kontraktor y cosa la importancia, cosa sila arata ase. Y háblales, ilyabasin na plenaryo, ojalá el público ay aprecia todo cosa sila taas esfuerzo para asigura lang kay tiene transparency and accountability y sekundarya lang yes el number na konseho, hindi habla kay they have the number, DCD lang sila. Por eso sa talama kanila, conscience block mga bisinos. Eksakto kayo, alas 8:51 mga bisinos, 52 na diatong programa este dia. Kira pa yung sa ka-opinyon del otro pa konsehal que seldom kita tapo naman entrevista. Pirmi kita tamang kwento kung Konsehal Litlit Macrohon, tali también si Konsehal BG Gingona, tali si Konsehal Mike Alabar, si Konsehal Lilibet Nuño. I'm very sure na Friday, siguro mañana, al disuyo diskurso ayer na konseho, pwede kita kunakalman replay Konsehal Lilibet Nuño, di ba no? In the meantime, andahan kung Konsehal Kimer Olaso, nuevo na konseho, pero entendiele, cosa ba el trabajo del mga konsehales del Ciudad de Zamboanga. Konsehal Olaso Kimer, sir, good morning. Si Gil. Yes, hello, good morning, Sir Gil. Buenos dias contigo and as well to the listeners. Yes. Media. Good morning. Good morning. Konsehal, sabi yun, nuevo to na konseho, pero hindi, nuevo kuntigo el problema del diaton syudad. Tasi lang todo kita ara, on record, itasigi kita na mga proseso para everything is in order. Pero ayer, ya tiene ustedes el hearing, sabi yo, ya bisya to embonamente, ya pwede tumira kosal tapasa, y kosal dito yung impresyon, una-una, ayer, durante el ikasegundo hearing na konseho del komite. Well, sabi to taligita since first day as a part del Talamakita committee as committee member. Yes. So, ang magiging sa pwede kita mira, from the first day kasi no'y akelo, may pwede aboyal mga department heads. Okay. Well, ayer, they were able to come via Zoom. So, alegre kita maskin pakimodo at di siya pwede sa esfuerzo al alcalde Bandali Abuya. So, el dato na niya kasi sende Abuya masin Bandali Council sabi to do like kasi insulto siya para na konseho lokal. On my part kasi we are honorable. Okay, we were voted by the people. That's right. And placed in that position. So, si Chene kita mga kere pregunta, then we can ask them to come. Makita karta, they have to come. Kaso the last week, no, I don't know for what reason. At least anda, yeah. At least abuya via Zoom. So I'm very much, pwede kita satisfied kita, but hopefully next time, mas bueno. Personal na kayo. Personal, kasi sabi to, Chene kasi makere to pregunta na Zoom tang korta-korta ba? Sí, el signal, sí, oo. La signal, hindi bueno. Sí, so, sí. kung mansin naman diskurso, tiene kita ta investiga, then it's better to come
personally. Yeah, Konsehal, querio contigo sa reaksyon, ya presenta el third party opinion, un contractor, engineer, ya mira que modo era el trabajo si Elia agarra o quien man otro third party, tiene sila third party estimate ya ase. Kusal dito yung impression ko na kaya pwede do era kita man save more or less mga 7 to 8 million. Correct. Considering to the whole project, most likely man sinalit yung gasto pwede to ban save. Kasi sabi to, medyo alto el presyo ya queda. Naman kita da to otro na trabaho, contractor también kita eh. Sí. Sabi también kita Correct. estimate. Although I'm not an engineer, pero sabi to, technically, hindi kita experience. Kasi, that's right. desde bata, yung taliya yun na construction. Sí. Siguro, hindi pa sila engineer. Dada to si engineer, di ba? Si engineer, no? Or, diba? Diyan ito background. Sabi, hands-on. Hands-on kita. Hindi kita background. Sí. So, ang magaling yung point, alto presyo. Alto presyo, aha. So, ang maganda pilig kita ka ni, kumbaga, majority, what I mean, nila committee, yung pagkita committee hearing ngayon, tapi di kita, o sayan, ay dali ka natin advice si Engineer Nunio, that's very good. Bonito, Kel. Ang considering presyo di Engineer Nunio, alto pa ka ni Kel eh. Kasi ito alto pa. Pwede pa abahan, no? Pwede pa ba, but nang-consider kita namin, na battle humol situation namin, the contractor apiki namin, di ba? So, nang-consider namin kita. So, pwede magkita ka na un project, pero hindi namin kita, pwede ka na dati lamang kita. Sobra namin kayo. More than 20%. Di ba? Kasi, kontraktor kita, taga naman kita. Chinebes gani, sabi ito, lugi pa kita na un project. Kasi kita project, entry Monte, entry Rebelde, sabi ito. Amo naman face off kasi project. Wala pa kasi takina city mas pronto la kita. I know, tentende ka natin na ito marman na kontraktor. Kumata lang makita tubong lugaw to, it's not also good, diba? Pero sabi to, in fairness ng mga kontraktor, i-apresya kanila 5 million na natural sila tamen accepta kunes. Hasta doon di sila kaya. Kasi sinuay kanila presyal city government at mirayo, baka hindi ang sinal presyo dila. Correct. Kasi siyempre, as contractor, deperasan, sila contractors ito dahil no? Por eso, ya mira sila 5 million, okay, gana kita ki, tormento man al material, tormento labor, pero 5 million man sila kanato niya promete dale, natrabaha kita. Por eso tamira yo, in fairness ko na mga kontraktor, sinuay kanila oprese ansina, noy pa kanagale kilal budget, di ba? Noy pa approval budget, ya kumporma kanila paga 5 million, almost. Ang magalila estimate 5 million. Then bital contractor estimate namin. Hindi magal bidding kayo naman bidding. That is about 4.8 million. So very obvious alto presyo. And okay lang yan, Kel. In that 4.8 million niya sa ito, si pure contractor na trabaho, but pwede tamigita sa ka na Philippine Army. Tiene mga laborer yung otro. About 70 laborers sila po ni. Por eso, oo. Including the whole de la Kelo, aquel de la Masiwe rate sila ya. So, mga hard labor kanila ginla. So, abdayo. Tiene un poco rebaje. Rebaja un poco. Well, anyway, na de ustedes session regular, plenario, allá puede kita saber cosa al final decision de ustedes. Concejal, dito yung mensaje para con el vivientes de Zamboanga, especialmente Distrito 1. Go ahead, Concejal Kimer Olaso. Din yung mensahe para na vivientes de Ciudad de Zamboanga, tapidigat yung koopera kita datong cuerpo para na gobyerno, especialmente kung este pandemia ara. Sabi mo sotos, manada kayo ta supri. Istabay na 6 barangay ayer, tapos yung mira panghitsura de tormento albida ng mga vivientes datot. Tormento kayo ta siguro na kumida, transportasyon. So, the best way is we have to cooperate. Usa kita face shield, niya makita face mask, usa lang at kita kunin. Sino may kabay sa akang? Yes. Kasi sabi ito, rondalye, anunsya yun na banday sa face mask. Kasi mo sa protection, pwede ka That's correct. Good advice. Yeah. Anyway, Concejal, good advice.
si tapinyo rin sa sila na perdial pandemya ka natin, sir. Hopefully. Councilor Kimer Olaso. Sir, thank you very much. Good morning. Stay safe. Good morning, God bless. Bye. Naolbida mga bisinos, El Prima Queens Cafe Restaurante, taman offer sila flash anniversary promo. Llama ustedes na telephone number. Also open también sila este día por dine-in. Alas 10 de laga hasta las 6 luego. Llama ustedes para reservation ba o quiero ustedes aquel man deliver. 975-1200, 0917-167-1314. No hay más quita tiempo mga vecinos. El diaton programa acaba también para este día. Y como siempre mga vecinos, el mañana, día de viernes, el Sisterly Yours, Beth, allá kita kay el konsehal. Diaton mga video footages dito yung diskurso, argumento, rekomendasyon na konseho. Para tu kay el mañana, vaya Zoom siguro tu mañana, no? Día de viernes, si Consel Lilibet Nuño. Gracias con el mga bisita diaton, si Sir Bong Nuño, live from Manila, via Zoom. Y también el dos Consel Jerky Valesco y si Consehal Kimer Olaso. Y otro pa diaton mga bisita que pwede kita man replay cuantos mga entrevista dila o el dila también mga palabra durante el deliberación na konseho lokal. Tiyan kita mga new voices na pwede uwi na radyo na diaton na entrevista con el mga persona envuelto na notisya y alken mga taase notisya aquí na diaton Ciudad de Zamboanga mga vecinos. Na nombre del diaton Entero Fuerzas, Engineer Paeng, el diaton technician on board. Y también si Penila Perez y si April Joy Araneta, el diaton Facebook administrator. Y allí si Miss Gail Ann de los Reyes Bajardo, el que tamira al supervisión, dirección del diaton programa. Na supervision del diaton station manager si Miss Vanessa Malana, partner Ray, el dimio partner. Mga vecinos, GIL, Climaco, Emedia Mo, solid. Basta reklamo, Emedia Mo. Solid. Stay updated for SCC advice.